ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ വില കൂടാൻ കാരണം പൈസ കൂടുന്നതല്ല, ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിൻ്റെ വില കൂടാൻ കാരണം സപ്ലൈ കുറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഡോളറായിട്ട് ഈ 82 or 83 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡോളറിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ മണി ഇന്ന് ഉള്ളത് ഈസ് about 2.8 trillion US dollars. 2.8 trillion US dollars. China's total money supply today in US dollar terms is 40, I repeat, 40 trillion. 40 trillion US dollars. This is like an insane difference. Like just 2.8 trillion in India, 40 trillion in China. And nobody is looking at this. So UBI the artham, coming back to universal basic income, is we can create as much money as we want. Why UBI works, universal basic income, because that's going to replace the economic function because of automation and everybody's afraid of losing jobs. What is universal basic income? It's every citizen of the country, poor and rich, getting a fixed monthly income. So imagine everybody in India getting 3,000 rupees a month, okay? Which means a family of 4 gets 12,000 rupees a month. So Vinod Tharakan, ഇത് മാത്രമല്ല ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഈസ് ഓൾസോ എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് റൈറ്റർ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക് അബൌട്ട് ഹൗ മണി വർക്ക്സ്. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിൽ അത് എന്താ പറയുന്ന വളരെ ഇതായിട്ട് വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ഹോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ മണി വർക്ക്സ്? So like I mentioned, our mission is financial health, physical health and mental health. Okay, so in the financial health vertical, so the software technology that we have is like electricity. Okay. ഏത് vertically പോയാൽ software ആവശ്യമുണ്ട്. Yeah. So software is a given. That's our bread and butter. But that is targeted at financial health. So financial healthിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ most of the people are facing financial difficulties because of a misunderstanding on how money works. Okay, or why money works from an economic standpoint. So I'm a huge fan of Elon Musk. Okay. I believe he has changed my life. You know, I've learned a lot from his strategy and his perspectives on how to run a business. So one of the things he says, which was the foundational aspect of a lot of what we're thinking, is there are 2 ways to solve a problem: reasoning by analogy and reasoning by first principles. Reasoning by analogy is studying what everybody else does and then trying to copy that and maybe improve that. Reasoning by first principles is trying to boil the problem down to its basic truths. For example, he says take it down to the physics, right? And then work your way up from there. And if you follow that second approach to solving a problem, you find more innovative solutions for each layer of the problem, and you end up with an exponentially better solution. So now what has this got to do with the book? He said another thing that changed my life. He said, anybody who claims to be an expert on a complicated subject, okay, but cannot explain it at the level a 10-year-old child can understand, probably does not know what they're talking about. Okay? Okay. I was thinking about that a lot, saying that is so true. Because ശരിക്കും നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് വെർട്ടിക്കലിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 30 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ടറിലാണ്. സോ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how the financial system and the economic system in the US works. And then when we look at how it's done in India, it does not seem like we understand it in India. Okay? And ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ they all seem confused. Okay? And we keep blaming ourselves for the economic challenges we face in India. But the foundational problem is a lack of understanding on the concept of money. And that is why I decided to explain, because we understand it and we've been involved in the US financial sector now for 30 years. Can we be involved in communicating at the level a 10-year-old can understand what is this thing? So that is the first book, Why Money Works, that explains the concept of money and its role in the economy, and how we control the concept of money, the quantity of money, and how it can help economic activity. So this is my first book. The second book is called Why Banking Works. I'm writing a series of 5 books. Yeah.
So the second book is why banking works, is because it's the banking industry that powers the economy. It is the banking industry that creates money. It's not the government. People think that the central bank or the Reserve Bank or the Federal Reserve in the US creates money. It's not the case. The money is created when a bank makes a loan. Every loan is brand new money that comes into existence, and when a loan is repaid, the money is taken out. So the money comes into existence through the loan, and the money is sucked out of the system when the loan is repaid. The challenge in India is, for whatever reason that is beyond my understanding, we do not seem to understand this. So the mission is, let's try to communicate at the level a 10-year-old can understand. So why money works, the first book explains the concept of money. Why banking works explains the role of banks in the economic system. Then I have a book on why Maslow's hierarchy matters, which is related to the mental health side. Then I have a book on why UBI works, Universal Basic Income, because that's going to replace the economic function because of automation, and everybody's afraid of losing jobs, and that's the answer. And then the last book, or the fifth book, is called Why Mindful Health Works, because health is not just physical health, it is a combination of physical health and mental health, which is the mind-body connection. So this is a series of 5 books. The first book we've released, and we are working on finalizing the second book. And the first book is ending with the UBI, Universal Basic Income. And it's a very controversial subject. When I tell people in my network that where we are headed is universal basic income, which is, what is universal basic income? It's every citizen of the country, poor and rich, getting a fixed monthly income. So imagine everybody in India getting 3,000 rupees a month, okay? Which means a family of 4 gets 12,000 rupees a month. That 12,000 rupees a month is enough to survive. So everybody's basic needs of survival will be taken care of through UBI. The question I get asked is, how are you going to fund it? ഈ പൈസ എവിടുന്ന് വരും? ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ പൈസ എവിടുന്ന് വരും? And there goes the problem, where there is a lack of understanding of ഈ പൈസ എവിടുന്ന് വരും. ഈ പൈസ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസയാണ്. മീനിങ് നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള പൈസ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റ പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാണുള്ളത്, ചൈനയിൽ ചൈനീസ് യുവാൻ ആണ് ഉള്ളത്, ഓക്കെ? അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, മീനിങ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്പർ, പക്ഷേ റിസർവ് ബാങ്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ടുഡേ. ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയും US ഡോളറിന്റെ കൺവേർഷൻ റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് അത് 82-83 രൂപയാണ് ഒരു ഡോളറിന്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിന്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഡോളറായിട്ട് ഈ 82 or 83 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡോളറിന്റെ ഈക്വലന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ മണി ഇന്ന് ഉള്ളത് is about 2.8 trillion US dollars. 2.8 trillion US dollars. ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ ചൈനയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ. ചൈനയിൽ യുവാൻ ആണ് കറൻസി. ആ യുവാനും US ഡോളറിന്റെ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ US ഡോളർ ടേംസ് ചൈനീസ് മണി നമുക്ക് കാണാം. ചൈനയിൽ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ടുഡേ ഇൻ US ഡോളർ ടേംസ് is 40, I repeat, 40 trillion US dollars. So this is like an insane difference, like just 2.8 trillion in India, 40 trillion in China. And nobody is looking at this, okay? So the purpose of everything we're trying to do is people are not understanding. So UBI the artham, coming back to universal basic income, is we can create as much money as we want, okay? ഞാൻ US-ന്റെ എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഇൻ ദ ഇയർ 2000 the total money supply in the United States was 5 trillion US dollars. Today total money supply in the US is 21 trillion dollars. ഈ 15 trillion കഴിഞ്ഞ 23 വർഷത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്ന്? ഇത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, ഓക്കെ? അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ചൈന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാത്ത സംഭവം, ചൈനയിൽ US-നേക്കാളും ഡബിൾ money supply ഉണ്ട്. So the China has doubled the quantity of US dollars. India is 2.8. We are nowhere. ഈ മണി സപ്ലൈയുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ട്രഡീഷണലി നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ്ലി ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ. മണി സപ്ലൈ വന്നാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടും, അതുപോലെ പ്രൈസ് റൈസ് വരും, ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി. സോ ഹൗ ഡു യു എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഹൗ ഡു യു ഇതിനെ? ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ തിങ്, ഓക്കെ?
ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണ് ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു മുട്ടയിന് 5 രൂപ എന്ന് വെച്ചോ, അതേ മുട്ടയ്ക്ക് 10 രൂപ ആകുമ്പോൾ ആ പ്രൈസ് കൂടി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ, അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കുറെ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ പ്രൈസ് ഇവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ബേസിക് ഫുഡ്, റൈസ്, പൊട്ടാറ്റോസ്, അനിയൻസ്, ടൊമാറ്റോസ്, സോപ്പ്, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ, നമ്മുടെ ഹൗസ് റെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ വില കൂടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ 7% ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ പ്രൈസ് 7% കൂടിയെന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സേത്തുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ സേത്തുവിന് 1000 കോടി തന്ന്, 1 കോടിയല്ല, 10 കോടിയല്ല, 100 കോടിയല്ല, 1000 കോടി തന്ന്, സേത്തു നാളെ പോയി ഈ 1000 കോടി ഉള്ളപ്പോ കൂടുതൽ മുട്ട മേടിക്കോ, കൂടുതൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മേടിക്കോ, കൂടുതൽ സോപ്പ് മേടിക്കോ, കൂടുതൽ ഷാംപൂ മേടിക്കോ, കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ മേടിക്കോ, കൂടുതൽ പൊട്ടാറ്റോസ് മേടിക്കോ, കൂടുതൽ അരി മേടിക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. കയ്യിൽ 1000 കോടിയുണ്ട്, അതെന്താ മേടിക്കാത്ത? ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ വില കൂടാൻ കാരണം പൈസ കൂടുന്നതല്ല, ഈ എസെൻഷ്യൽ ഐറ്റംസിന്റെ വില കൂടാൻ കാരണം സപ്ലൈ കുറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നാളെ കോൾഗേറ്റിന്റെ ഫാക്ടറി ഒക്കെ അടിച്ചു കൂട്ടുവാണെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ സപ്ലൈ കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 100 രൂപയിൽ കിട്ടുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ 500 രൂപയായിരിക്കും നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയാൽ. ഓക്കെ, സേതു പല്ല് തേക്കാൻ നിർത്തുവോ? ഇല്ലല്ലോ. സേതു വീണ്ടും ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മേടിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ഇച്ചിരി ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളായിരിക്കും. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ. പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം പൈസ കൂടുന്നതല്ല, അതിന്റെ കാരണം സപ്ലൈയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതാണ്, സപ്ലൈയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പൈസയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ റോങ് തിങ്. ഞാൻ ഒരു സേത്തുനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. എറണാകുളത്ത്, കേരളത്തിൽ, കൊച്ചിയിൽ ഒരു വലിയ കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എല്ലാ ഫാമിലിയിലും ഹൗസിന്റെ റെന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിന്റെ EMI അടയ്ക്കുന്നതാണ്, വീടിന്റെ EMI അടയ്ക്കുന്നത്, ശരിയല്ലേ? നൗ ഈ വീടിന്റെ റെന്റ് കൂടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ഡിമാൻഡ് കൂടി, പക്ഷെ സപ്ലൈ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇൻഫോ പാർക്കിന്റെ അടുത്ത് റെന്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു 2 ബെഡ്റൂം ഒരു 5 വർഷം മുമ്പേ ഒരു 8,000 രൂപ മാസം റെന്റിന് കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് 15,000 കൂടുതലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുവാണ്. നമ്മൾ ഈ റെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്വയർ ഫുട്ടേജ് കൂട്ടണം, ശരിയല്ലേ? ഞാൻ 5% ബാങ്ക് ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് അത് 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ കൊണ്ട് ഈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ക്വയർ ഫുട്ടേജ് കൂടാൻ പോവാനോ കുറയാൻ പോവാനോ? കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് പൈസയുടെ സപ്ലൈ കുറയ്ക്കാനാണ് ഇവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. It is giving a kind of a chain reaction that is impacting every sector. And I'm just talking about housing because that is the biggest cost in everybody's monthly expense. And I'm giving you one example, but the same thing applies in everything. So what I'm trying to express is me and my team are immersed in this, in the US financial sector, which is maybe the most efficient that we have seen. And when we look at what they're doing there, and then we look at what is happening here, there is a significant disconnect. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ you may not be an economist. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. My only thing is that, so you are saying that universal basic, I mean UBI is something quite feasible and quite practical. We should have done it 10 years ago. But we somehow in India, you are talking about the worldwide Malayali. Yeah. And the observation is, there is always a challenge in our culture when it comes to confidence. Okay? നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് it's very challenging, especially വേറെ ആരും അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ. So India total money supply is 2.8 trillion. Okay? China is 40 trillion. US is 21 trillion. Okay? US total money in 2000 was 5 trillion. Today is 21 trillion. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പൈസ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുവാണ്. We can easily afford, I think I published a video also, we can easily afford to pay every Indian citizen 3,000 rupees a month. And what is going to happen? ഇപ്പോൾ
സേതുവിന് മാസം സേതുവിന്റെ ഫാമിലി ടോട്ടൽ ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് 2 kids. and 2 kids, so 4 of you. Yeah. So ഇന്ന് സേതുവിന് 4 into 3 12,000 rupees മാസം ഒരു ഫ്രീ പെൻഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സേതു ജോലി ചെയ്യാൻ നിർത്തുവോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സേതു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ പ്ലാൻ കൂട്ടും, 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കോണമീന് നല്ലതാണോ? നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റൈലും എന്റർടൈൻമെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് കൂട്ടാനാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഈ കൊച്ചിയിൽ. സോ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പൈസ ചെലവാകാൻ പോകുന്നത്. യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബൈ മോർ ടൊമാറ്റോസ്, അനിയൻസ്, പൊട്ടറ്റോസ്. യു വിൽ ഗോ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹോം, യു വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഈറ്റ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. സോ യു ആർ ആക്ച്വലി സർവീസിങ് ദ ഇക്കോണമി. സോ നമ്മൾ ഇനി വരുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഇതിലേക്കാണ്. യു ഓൾസോ ഹാവ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദാറ്റ്? So we spoke about the financial services sector. Healthcare is a combination of physical health and mental health. In the United States, 85% of antidepressant medication, നമുക്ക് ഡിപ്രഷനും ലോൺലിനെസ്സും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, 85% is prescribed in primary care. Primary care എന്ന് പറഞ്ഞാൽ general practice. So in the US, mental health is almost like a epidemic. Okay, people are depressed, they are having high anxiety issues, loneliness is a major problem, senior citizens in a company lots of issues. Okay, so they recognize it and they're trying to see what they can do. When you come to India, people are not even recognizing mental health as a problem. Because idadu valliyoru stigma. Okay, and you can see the suicide rates and all. These are all serious issues. So our focus in healthcare is because in our mission we are really interested in financial health, physical health and mental health. Appo physical and mental health inde oru initiative aanu nammal healthcare cheyunnathu. So we have a primary care practice in the US and we have a primary care practice in India as well. So നമ്മുടെ ഈ ഓഫീസ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ the company is called 𝗵𝗃, BITCURE. അപ്പോൾ 𝗵𝗃ന്റെ main initiative is family medicine. And what it means by family medicine is general practice. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്, നമുക്കിപ്പോൾ 1100 സ്റ്റാഫും ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 4000 പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4000 പേഷ്യൻസിന്റെ ഫാമിലി മെഡിസിൻ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നോക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റോ ക്രോണിക് കെയറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വി advise them where to go in the system. For example, in Kerala, and if they go into one of the big hospitals in Kerala, we advise them how to interpret what the specialists are saying. So it's kind of having that support. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സേതുയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സേതുയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു അഡ്വൈസിന് വേണ്ടി. So we are trying to do that and also focus on the primary care healthcare needs of our patients. So ഇത് US-ൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. So let me tell you what the problem is. When you look at healthcare in general, there is 2 parts to it. There is the disease management part and there is the preventative care part. But disease management, നമുക്ക് ഹാർട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് വേണം, നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ചെയ്യണം, നമുക്ക് ബ്രെയിൻ സർജറി ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഈ liver transplant ചെയ്യണം. And of course, everything related to dealing with chronic diseases is disease management. Preventative care is everything you do in the healthcare industry to avoid getting to the disease. The US is a capitalist model. All the money is in disease management. There is no money in preventative care. And for this reason, the US might be the best in the world for disease management, but may not even be in the top 50 countries in the world for preventative care. So what we are trying to do is we are focused on preventative care. And in the US also we have innovated. We do not work with insurance. We have an $85 a month subscription plan. And നമ്മൾ Netflix subscription or Amazon Prime subscription കൊടുക്കുന്ന പോലെ. And with that subscription plan, we support the individual and the family for both family medicine, primary care, for physical health, as well as mental health. So we have the therapist on staff. And now, almost on the concluding part, you're also having some big plans in the education sector. So education is so just like software is like electricity that powers what we do for financial health, for physical health,
and for mental health, because a lot of the technology solutions we're delivering for physical health, mental health are all driven by software. Especially in today, the world of artificial intelligence, there are lots of tools even we are working on to support the diagnostics and ongoing support for the patients. Now, education is also like electricity. Education illongil, like we say, നമ്മൾ 100% ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്ക് വായിക്കാനും എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ അസസ്മെന്റിൽ education is also like the lifeblood of an economy, just like electricity, just like software is electricity. And education is extremely suboptimal. So what do I mean? Sethu, you studied calculus in school. You studied trigonometry in school. You studied organic chemistry. You studied physical chemistry. Can you tell me what are the applications, or can you think of an application of these complicated subjects you studied? It's difficult, right? Very difficult. Very difficult. So there is in our view, the human brain is waking up every day and desperately trying to forget everything that is not relevant. Okay? Because the human brain cannot remember everything it encounters. So every day it cannot keep everything open on its desktop. Okay? So relevance illata subjects idu marundu kalayan. Scanning out on. It's just flushing it out. So when you are studying subject matter that you do not understand and cannot apply, you instantly forget it. So what we're trying to do in healthcare is trying to change that. Okay? So nammal padikkumbo everybody says, are you a rocket scientist? To mean that, oh, you're a super smart person. Well, let's look at a rocket scientist like Elon Musk. He has a company called SpaceX. If you had to tell somebody what does SpaceX do, it will take you 1 minute to explain that. SpaceX is a space company. They're trying to build reusable rockets to take humanity to the planet Mars and bring them back safely and reuse the same rocket, so reduce the cost of space travel. Adani varde mission. Basic mission. 1 minute എടുക്കും അത് പറയാനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലൈഫ് ടൈം എടുക്കും. And you might still fail, right? So in our educational system, we are not focusing on teaching our children the real world, the problems of the real world that they can understand. Because once you understand the problem, then you can get to the solution. Okay? They can connect എന്ന് പറയുന്നു. Exactly. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ I was asking you what is your favorite subject, and you said it's history, right? ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. Now that you have an interest in history, do you really need to go to Harvard University or Stanford or Oxford or Cambridge to study history? No. Do you need to spend money to study history? No. The information and the content is available to you for free. The thing is, the challenge is to find things that you find exciting and interesting to you. So again, if you look at the statistics, if you go back a few thousand years, the human life expectancy was 25 years. Average age 25, majority were passing away and dying. Today it's like 70, 80. Now, today in that kalathu, you meet somebody who's in their 20s and ask them, hey, what do you want to do? And their answer is, I don't know. Okay? So when you look at the lifespan of the human being, so a few thousand years ago, everything you did in life, you did before 25. 25. Okay? In the 25 എത്തുമ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? The foundational system of teaching these kids is foundationally wrong. So what we're trying to do is a long answer, but it's an important thing. So what we're trying to do in education is completely flip that around and focus on teaching the real world. So I'm a computer engineer, okay? And we are doing construction. And we are involved in mechanical and electronics and electrical and all these branches. When I think back, so when I did my computer engineering degree, and by the way, if you meet anybody who's graduated today, they'll say, oh, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, ജോലിക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ശരിയല്ലേ? So we have this vision for accelerated education. So we're going to have a 3-day program, a 5-day program, and a 3-week program to accelerate the understanding of these subjects for people who are interested. And again, Elon Musk has said when he was asked, and this is a very important point, so let me just make this. He was asked, he's the richest man in the world today. I was listening to this fellow when he was in 2008,
2008 till nobody knew about who he was and Yeah. all. But I made a connection because he was talking things that made sense to me. He was asked the question recently in one of the interviews, what would your advice be to young kids today or youngsters today on what they should do for their careers? His answer was two parts. The first part of his answer was, the best advice is to try to be involved in something that is useful to your fellow human beings. Because if you're involved in work that is useful to your fellow human beings, it is very fulfilling. Okay? And you will be excited, inspired, and you're going to do the best you can. The second part of what he said was, try to learn a little bit of a lot of things. Because if you learn a little bit of a lot of things, just like I explained what SpaceX does versus the complexity and rocket engineering of how to do it, when you learn a little bit of a lot of things, you start connecting the dots on how the world works, and then you align with something that is interesting to you. And then to get deep into it, it's free because the content is free. So you're saying something, I mean, different from the super speciality of current thinking and current, especially in education and everything. You know, there's an interesting book that I would ask people to read. It's a book called Leonardo da Vinci by Walter Isaacson. So Leonardo da Vinci in the 1500s was in Italy, right? He was an orphan, born out of wedlock, so illegitimate child, left-handed, gay, okay? Yeah. All the negatives you can think of. So he did not go to formal school, okay? Pulli padichadellam self-learning, self-taught, okay? And then you look at the magnificence of what he has done. He's published 7,000 pages of his notes, and that book, Leonardo da Vinci, just goes through all of this in detail. The curator of the Leonardo da Vinci Museum was asked a question. He's involved in painting the Mona Lisa, and this side is also designing a tank and a helicopter. So how do you switch from arts to science? And the curator of the museum said, I don't think he knew the difference. You get my point? So we as humans, over the last few hundred years, have dissected knowledge into silos. And we are forcing our children to study these silos of information. And they have an inability to connect the dots. Okay? So we need to flip that around and focus on understanding the problems and working backwards towards the technologies or the knowledge that can help solve those problems. So here's another Elon Musk quote. And again, you know, I can go on for hours about this guy, but he said, how do you acquire new knowledge? He said, think of acquiring new knowledge like a tree. Think of a mango tree. You have the main tree trunk, then you have the branches, then you have the sub-branches, and eventually the leaves. So let's say you're not a doctor, I'm not a doctor. Let's say we want to understand what is cancer, because one of our relatives has pancreatic cancer, okay? What he's saying is, if you want to understand cancer, first understand the tree trunk of cancer, which is what is cancer? It's the abnormal growth of human cells in the body. Then, what are the types of cancer? Maybe there are 17 or 18, whatever types of cancer. It might take you a few more hours of reading to understand the difference between breast cancer and colon cancer, and one of them is pancreatic cancer. And then you have an interest in pancreatic cancer. Now go deep into pancreatic cancer, and eventually you're in the leaves, which is the individual elements of knowledge. If you follow this approach to acquire new knowledge, it becomes very easy. And what he says is the importance of this technique is every new leaf of knowledge you gain, you know where it connects on the tree. And if you hear about a leaf on another branch, you can trace your knowledge all the way through the tree to the other branch. Very simple stuff, you know. And again, some of the things he's been talking about is so profound. And I'm just mentioning it to, you know, I always tell my staff that listening to every Elon Musk interview is like a triple PhD. Okay. And coming to the last part of it, you have നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു about living in Kerala, you know. So we are very fantastic society and fantastic people and all these things, but people here lack some kind of a tendency to get into other people's business. I mean, that is something you find it a little bit irritating in living in Kerala. Not irritating, it's human nature. So what you're touching on is a key part of what we are looking at on the mental health side. So and it's actually my fourth book also. It's why Maslow's hierarchy matters. So Maslow's hierarchy, just to answer that question, Abraham Maslow was an Israeli psychologist who published a paper in the 1940s called
Maslow's hierarchy of human needs. So what he's explaining is, if you're a human animal, as you and I are, we have got our needs, okay? And he describes it as 5 types of needs. The first is physiological, which is we all want food to eat, water to drink, air to breathe. നമുക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, what do you call it? You could be Elon Musk, Ambani, and any of us, and we are on an island, and our needs are the same. Correct? So physiological needs to survive is the first type of human need. The second one is safety and security. നമുക്ക് ഈ basic needs ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് safety വേണം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. That's the second one of safety and security. The third human need is love and belonging. That is, the human animals need to be loved and to love. Okay? You cannot say, I'm Elon Musk and I don't care about anybody and I don't need anybody's love and I don't need to love anybody. No, you will struggle, right? So all of us need that. The fourth level of human need is self-esteem, which is how do you deal with human emotions like ego, pride, jealousy, envy, avarice, greed, sympathy, empathy, all of these emotions. And this is where the problem is, okay? And I'll come back to the fourth level. The fifth level, he calls it self-actualization, which is, this is the selfish interest of the individual. ഇപ്പോൾ സേത്തുവിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് വായിച്ച് ഒരു കോർണറിൽ ഇരുന്ന് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ബട്ട് യുവർ ഫാമിലി മൈറ്റ് ഗെറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റഡ്, ഓക്കെ? പക്ഷേ സേത്തുവിന് അതാണ് ഇഷ്ടം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ലെവൽ 5 നീഡ്. ഓക്കെ, ചിലവർക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇറങ്ങി നടക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, മഴ നനഞ്ഞുണ്ട്. സോ ലെവൽ 5 is divided into the human animals need for aesthetics. That's why you like beautiful scenery. That's why you might like a beautiful painting or beautiful interiors. The human need for cognitive understanding. That's why you're curious and you want to understand things. Or the human need for spiritual satisfaction, which is for most it's religion or meditation or yoga or running the marathon. So that's level 5 is also very good because you would be pleased if you're allowed to do what you selfishly want to do. Let's come back to level 4. Almost the entire human existence is tied to level 4. ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നെയ്ബർ എന്നെക്കാളും വലിയ വീടുണ്ടാക്കി, അപ്പം എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ പോലെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഈഗോ ആൻഡ് പ്രൈഡ് ബീങ് ഹേർട്ട്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്നെക്കാളും നല്ലൊരു കാർ മേടിച്ചു, അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമാണ്, ബിക്കോസ് അഗൈൻ മൈ പ്രൈഡ് ഇസ് ഹേർട്ട്. ഓർ മൈ ബ്രദർ വിൻസ് എ ലോട്ടറി, ഐ ഫീൽ ജെലസ്. ഇതൊക്കെ മൈ ബ്രദർ ലോട്ടറി ജയിച്ചാൽ ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ഹിം പേ ഫോർ മൈ ഫുഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഗോ ടു ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഫോർ മീ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് മീ ഫീൽ uncomfortable. So the entire human existence in the traditional view of things is geared towards satisfying level 4. And I told you we are associated with mental health in the US, and we have some of the world-renowned experts who are part of our advisory team. And when we discuss this, we just settle on the fact that this is so silly that we are all focused on our level 4 needs that doesn't contribute even 1% to happiness. ഇപ്പോൾ സേത്തുവിന് ഒരു 1000 കോടിയുടെ ലോട്ടറി, if you're winning 1,000 crore lottery, you are not happier. Your pride goes up, your ego goes up, you feel like a king. You feel how everybody is going to look at you as a hero. That's all your level 4 needs, your self-esteem. It's not truly your happiness. And so this is, I think, the challenge, not just in India. It's a worldwide problem. And so you cannot ignore your level 4, right? If you tell me, Vinod, oru Maruti 800 poi medikku, I may not want to because I don't see myself in a Maruti 800, for example. There's nothing wrong with the Maruti 800. But I'm just saying, each of us have our level 4, but controlling the level 4 is a challenge. And by focusing too much on level 4 needs, like buying, നമുക്ക് 15 ലക്ഷത്തിന്റെ കാർ മേടിക്കാം, 30 ലക്ഷത്തിന്റെ കാർ മേടിക്കാം. Okay? You and I may not even notice the car. പക്ഷെ ആ 30 ലക്ഷത്തിന് കാർ മേടിക്കുന്ന ആള് മാസം 30,000 കൂടുതൽ ചെലവാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ 30,000 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോകം കറങ്ങാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലോകം കറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ലെവൽ 5 ആവശ്യം. ബട്ട് യു ആർ ഡിപ്രൈവിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഓഫ് ദ ലെവൽ 5 ബിക്കോസ് യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ റിസോഴ്സ് ഓൺ ലെവൽ 4. സോ ദ ലോങ് ആൻസർ അഗൈൻ, ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ കൾച്ചർ, most of the family disputes, most of the disputes amongst friends is all tied to level 4. Okay, and obviously that's a challenge, and that's why, like I've written the book about why money works, that's coming up as well, why Maslow's hierarchy matters. Okay. Again, explaining it at the 10-year level. So do you have any questions about that? Because this is something I'm very passionate about. Do you relate to what I mean?
Yeah, I mean, കേരളത്തിനെ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, especially it's a very small place also. And this level 4 place is a very major issue, I believe. It's a major issue. ഞാൻ സേതുവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. What are the happiest occasions you can think of in the last 5 years? Let me tell you what it is and tell me if I'm wrong. It will be get-togethers with friends and family for a kalyanam. അല്ലെങ്കിൽ get-together, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമൂന്ന് പേര് ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്നത്. Okay? Those are your happy memories. It's not your fancy car or your designer clothes or whatever. You follow what I mean? Yeah. So that's the pointer there. That why are these things? It's simple to understand. Shouldn't this be taught in the 8th standard? Yes. Okay. Because when I think about this, I'm 50 now. Why did it take me an entire lifetime to connect some of these dots? Because it's very simple. And if we can teach young people these basics, it will change their lives. So. Yeah, so we will come to an end of this session. I hope that in future also we will have more opportunities to discuss these things. I enjoyed the conversation, Sethu. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Yeah.